Hello everyone, how are you? I hope you're all right. I am Nursaya and this is our third English lesson. So if you're ready, I'm ready. Let's start. So what is today's our grammar? Our today's grammar is called past simple. яғни өткен шақ. So in this lesson, we are going to learn what is past simple and how to use it in a sentence. So what is past simple? Past simple, as I said, өткен шақ. And past simple answered the question, what happened? яғни past simple is not what is happening right now or what will happen in the future, but what already happened in the past. яғни өткен шақта болып қойған іс-әрекет. Не болды? Міне осы сұраққа жауап береді. Look at the examples. For example, an affirmative example, I graduated from school. Мен мектепті бітіріп кеткенмін. Яғни, бұл бір жыл бұрын өткен шақта болып қойған іс-әрекет. I already graduated from school. And negative example, negative form, I didn't graduate from school. Мен мектепті бітіріп кеткен жоқпын. Did I graduate from school? Мен мектепті бітіріп кеттім бе? Бұл сұраулы формасы past simple. So, this is simply what is past simple. And to be, when we are learning what is past simple, we just must know what is to be. яғни болу. M is R, as I said in the last lesson. And болу, we have the past forms with to be. They are was and were. яғни was бұл singular, were plural. яғни he, she, it, I жекеше есімдіктерге was болатын болса, you, they, we бізде to be, were болады. He was, she was, it was, and I was in past simple. You were, they were, we were in past simple. So regular and irregular verbs. When we are learning, as I said, about past simple, we must know to be, then we must know about regular and irregular verbs. In English, we have verbs and we have regular, irregular, яғни болымды, болымсыз етістіктер бар. When we are turning the verb into past simple, яғни өткен шақ формасына етістікті өзгерткен кезде, we just simply add to the verb the suffix ed, яғни ed суффиксін етістікке жалғау арқылы қарапайым түрде біз ол етістікті өткен шаққа айналдырамыз. Алайда, we have the verbs that don't follow this rule in English. яғни ағылшын тілінде бұл ережеге бағынбайтын өзіндік кейбір етістіктер бар. Және оларды біз өткен шаққа айналдыру үшін түбегейлі сөздің өзі өзгеше бір сөзге айналып кетеді. And we have this list of irregular verbs. Also, it's called verb to. And we have this list in our last page of our book. яғни кез келген сыныптың ағылшын кітабының соңғы беттерінде осы irregular verbтің листі болады. және оны кез келгеніңіз оқып жаттап ала аласыздар. Here is shown some of the regular and irregular verbs. As I said, we can also call the irregular verbs verb to. So when you see verb to in a book or in a task, you should remember that this is the irregular form of the verb. So for example, play, ойнау, played, ойнаған, яғни ойнап қойған. Mix, араластыру, mixed, араластырған, уже араластырылып қойған, өткен шақта, yeah? So in irregular verb, we completely change the spelling. For example, know, білу, knew, білген, drink, ішу, drank, ішкен, win, жеңу, won, жеңген. Яғни, келесі өзгерген сөздердің бәрі бұл өткен шақтағы форма. So when you're learning about past simple, you must know what is regular and what is irregular verbs, and you must to оларды міндетті түрде саған жаттап алу керек листі. Себебі ол уақытта саған past simple, яғни өткен шақта сөйлемдер құрау өте оңай болады. So this was the verbs, regular and irregular verbs.
So let's look at the structure of past simple. Яғни өткен шақтың структурасы. Біз өткен шақ сөйлемді қалай жасаймыз? Міне берілген структуралар арқылы. As you see, here we show the affirmative, negative, and interrogative forms of the past simple sentence structure. So look at the first one, affirmative past simple structure of the sentence. First, we have in a sentence subject, яғни бастауыш міндетті түрде келеді. Келесі, we have the verb, яғни етістік, and we must add the suffix ed to the verb. For example, play, played. But we, as I already said, add the suffix ed to the verb if the verb is regular. But if the verb is irregular, like win, we don't add the suffix ed, wint. This is incorrect, this is wrong. So we just put the right form of the irregular verb. For example, win, we will write the word won in the irregular verb in past simple. So this is the verb to. Тең болады irregular verb екеуі бір етістіктер, яғни оны irregular verb немесе verb 2 деп атай алады екенбіз. So this is the structure of affirmative sentence in past simple. And look at the negative. Subject as well. Then we have did not. Did not, if you remember, in present simple sentence we write do or does not. But in past simple, did not, бұл did not бізде he, she, it, I, you, we, they осы есімдіктердің барлығына түгелде қолданыла береді. Яғни осы шақта секілді do, does деген жекеше көпшеге бөлінген жоқ. Бұл жерде өткен шақтағы did сұраулы және негатив сөйлем жасалғанда барлық есімдіктерге бірдей қолданыла береді екен. Сондықтан кез келген бастауышымыз келеді. Келесі did not, then we have the verb. Verb in negative sentence and in the interrogative sentence, яғни сұраулы және де негатив сөйлемдерді жасағанда past simple'да біз қайтадан етістіктің бірінші жағын қолданамыз. Яғни біз ол етістікке ed жалғамаймыз. Егер ол irregular болса немесе irregular verb болса, оның екінші формасын, яғни verb 2-ні жазбаймыз. Біз жай ғана етістіктің бірінші жағы қандай, қарапайым етістік, міне осыны ғана жазып қоямыз. Етістікке ed жалғанады немесе оның verb 2-ші формасын жазып өзгертеміз. Past simple'да тек қана болымды affirmative сөйлем жасаған кезде. So this was the negative one and the interrogative, яғни сұраулы сөйлем. Сұраулы сөйлем бізде subjectпен басталмайды. Әрине бізде did сұраумен басталады. Және келесі келеді бізде осыдан кейін subject, яғни бастауыш. Then we have, as I said, the base form of the verb, яғни ең бастапқы қарапайым формасы бізде етістіктің болады. Сұраулы және негатив сөйлем жасағанда өткен шақ формасында бізде етістіктің бірінші жағы болады. Оның екінші жағы немесе ed жалғау арқылы сөз етістік өзгермейді. So this was the simple structure of how to do a sentence in past simple. And we have the keywords. What is keywords? As I always say, keywords бұл кілтті сөздер. Яғни біз сөйлемді оқыған кезде осы сөздерді көреміз де, бұл сөйлем қандай шақта, яғни өткен шақта екенін бірден біліп аламыз. The first one is yesterday, яғни кеше өткен шақ, өтіп кеткен болып қойған уақыт. Мұнда точкалармен берілген, яғни ago. Agoның алдында бір сөз болу керек. For example, months ago, бір ай бұрын, a week ago, бір апта бұрын. Осы бұрын деген мағынаны білдіреді. Келесі, we have last, яғни өткен деген мағынаны білдіреді. Last'тан кейін тағы да бір уақыт аралығы келеді. For example, last month, өткен ай. Then we have in көбінесе бізде жылдармен қолданылады. For example, in 1999, яғни 1999 жылы. Ал 1999 жылдың өтіп кеткен екені бәрімізге белгілі. The last one, the day before yesterday. Кешегі күннен алдыңғы күн. Поза вчера деген мағынаны білдіреді екен. So this is the keywords in past simple and the clear structure of how to make a sentence in a past simple. So let's move on to use of past simple. We already learned what is past simple and оның қандай сұраққа жауап беретіндігін, және де and we are going to learn how to use past simple, яғни біз өткен шақты
қашан қолданамыз, қандай жағдайларда қолданамыз, міне осыны қазір үйренетін боламыз. The first use of past simple is past actions that took place immediately one after the other. Яғни өткен шақтағы іс-әрекеттер өте тез арада бірінен соң бірі болған, яғни immediately one after the other деген тез арада бірінен соң бірі болған іс-әрекеттер өткен шақта. For example, he got in the car, started the engine and drove off. Яғни ол көлікке отырды және де қозғалтқышты қосты да айдап кетті көлікті. Got бізде get деген етістіктің өткен шақтағы формасы, яғни бұл көріп тұрғандарыңдай сөз completely changed and this is irregular verb. Then we have start, бастау. Start irregular verb, болымды етістік, сол себепті біз жай ғана ed суффиксін жалғадық. Және drove, it's the form verb 2 of the verb drive, яғни жүргізу, айдау көлікті. Алайда ол as you see irregular verb, болымсыз етістік, сол себепті біз оның екінші verb түрін листтағы әкеп қоямыз да, ол drove деген сөзге айналады екен. Екінші қолданысы. Past habits or state which are now finished, яғни өткен шақтағы әдеттер немесе жағдайлар қазір бітіп қойған. Which are now finished, қазіргі уақытта уже бітіп қойған. For example, when he was young, he rode his bike to school. Ол жас болған кезде, қазір ол жас емес, ол айдайтын еді өзінің велосипедін мектебіне. Яғни ол қазір жас емес, және де ол қазір мектепке великпен айдамайды. Мұның барлығы өткен шақта болып қойған іс-әрекет, қазірге қатысы жоқ. Сол себепті бұл өткен шақта қолданылады. As you see, he was, not he were. Was бізде өткен шақта міндетті түрде singular есімдіктерге қолданылады. Like he, she, it, and I. So he was, and this is, as you see, it's a habit, яғни әдет. Оның әдеті болды мектепке великпен бару, және бұл өткен шақтағы әдет болды. So this was the second use of past simple. The third one, a complete action or event which happened at a definite time in the past. Яғни, қазір бітіп қойған, алайда өткен шақта нақты бір уақыт аралығында болған іс-әрекет. Яғни өткен шақтағы нақты уақыты белгілі іс-әрекет. For example, she passed her exam last Monday. Ол тапсырды өзінің экзаменін өткен апта. As you see, there is a keyword last, яғни өткен деген мағынаны білдіретін кілтті сөз бар. And she passed her exam last Monday. Ол өзінің экзамен өткен дүйсенбіде тапсырып қойғандығы белгілі, және бұл белгілі definite time and in the past. And pass, the verb pass, тапсыру, бұл regular verb, яғни болымды етістік, сол себепті we add the suffix ed to this verb. So, the last use of past simple. Complete past actions that not connected to the present with a stated or implied time reference. Яғни, өткен шақта бітіп қойған іс-әрекеттер, который қазіргі осы шаққа мүлде қатысы жоқ. Нақты немесе нақты емес уақытпен. For example, Elvis Presley made lots of records. Elvis Presley көп деген жазбалар жасады. Оның көптеген жазбаларды жасағандығы ол ақиқат белгілі дүние. Және алайда Elvis Presley қазіргі таңда жоқ, және осы себепті де ол көптеген жазбалар жасағаны өткен шақта болып қойған, нақты емес өзінің өмір сүрген уақытында болып қойған іс-әрекет. Оның ақиқат болғанына қарамастан, олардың өткен шақта болған себебінен оның қазіргі таңға мүлде қатысы жоқ. Себебі Elvis Presley қазіргі таңда жоқ, оның жасаған жазбалары тек өткен шақта болып қойған іс-әрекет болып табылады. So this is the main uses of past simple. So train your brain. This is your home task. I do it, made it in this time as a writing. Яғни, сенің бұл жолғы үй жұмысыңды мен жазбаша ретінде жасағым келді. So, this is essay writing. Topic is called my first experience doing something new. Сенің ең алғаш бір жаңа дүние жасағандағы өзіңнің тәжірибең қандай болды? Міне осы жайлы эссе жазатын боласың. Мұнда here is some questions that will help you to write this essay. You will answer these questions during your essay and complete your opinion. So this is the end of our lesson,
And this was, as I said, the third lesson, English lesson, and we learned what is past simple and how to use past simple in a sentence. And I really hope you enjoyed this video lesson, and I really hope that video lesson was helpful for you. So see you next time. Bye.